KANNADA grade 4. The name of this lesson is NAAVU SAMAANARU. NAAVU means we and SAMAANARU means equal. We are equal. ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗಿಡಮರಗಳಿದ್ದವು. ಉದ್ಯಾನವನ means park, ಅನೇಕ ರೀತಿ means many types, and ಗಿಡಮರ is plants and trees. So in one park there were many types of plants and trees. ಅವು ಅಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂದವು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅಂದ is beauty and ಹೆಚ್ಚು is increase or become more. Since these plants and trees were there, the beauty of the park increased. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಮರವು ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡವು. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು means each and every plant or tree. Akarshane is attractive. So each and every plant and tree that was there in the park, it felt that because of itself the park is looking attractive. So each and every plant swelled with pride, thinking that only because of me this park is looking attractive, and they started to talk amongst themselves. So the first one is Mavina Mara. Mavina Mara means mango tree. Yellaru keliri. Yellaru is all of you listen here. Nanu Maavu, nimmellara hirimava. I am mango, I am the elder uncle of all of you. ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮುಗ್ಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿತು. So the mango is saying my fruit is so sweet that children, hudugaru is children or youngsters, mudukaru means old people. So younger and older people, they rush to come and have my fruit because I am so tasty and so sweet. Mavina marada maatu keli halasina maravu. So now the jackfruit tree listening to what the mango said. So what is the jackfruit telling? Halasina mara. Ninna hannu sihiyagirabahudu. Yes, your fruit is very sweet. ನಿನ್ನ ಉಪಯೋಗದಷ್ಟೇ ನನ್ನನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮೀ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಯು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣು 4 ಜನರಿಗೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ದಟ್ 4 to 6 people ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. But anybody eating one mango, there even one person's stomach will not fill. ಎಂದಿತು. So the jackfruit tree told that. ಹಲಸಿನ ಮರದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತೆಂಗಿನ ಮರವು. So listening to what the jackfruit tree said, now the coconut tree. It's the turn of the coconut tree to talk now. So what did that say? ಛೀ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುಳ್ಳು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮೇಣ. So the coconut tree is telling the jackfruit tree, stop talking like this. If we touch, if you know that the outer skin of the jackfruit tree is very rough, it looks very thorny. So the coconut tree is saying if we touch, it is as though we are touching thorn. And if we try to remove, you have to remove the fruit from the outer cover, right? So when we are trying to remove each and every fruit, it becomes so sticky. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾಯಿ ನೋಡು, but look at mine, look at me, it is so dry. ಎಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಳನೀರು. If it is tender, you can use it as a tender coconut. You can drink the water from the tender coconut. ಬಲಿತರೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ, ದೇವರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ. So and if it is ripened, you can use for cooking. Sambar is a dish for cooking some dishes. Then devara puja vidhigalige, and we also use coconut for praying God. Then vanagidare kobbari. If it is dried, then it becomes the dry coconut. It is also called as kopra. Okay, many people use the dry coconut as well. ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ, and if the coconut is sent to a press or a mill, then oil can be extracted. You can extract coconut oil from that.
ಇನ್ನು ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗರಿಗಳು. ಚಪ್ಪರ is a roof. Sometimes when any function is going on at home, they will put a temporary roof kind in front of the house. That is called as chappara. Gari is leaves. So for that roof, the temporary roof, the leaves of the coconut tree can be used. ಸ್ವಚ್ಛಗಳಿಸುವ ಪೊರಕೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡ್ಡಿಗಳು. And that sticks, the dried sticks from the coconut tree, you can use it for making a broom which helps in cleaning. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮರ, and the beam, like to support the roof, like a beam also the tree can be used. ಎಲ್ಲವೂ ಜನರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು, and all this is very useful for all the people. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿತು. So it says, that's why I am called as kalpavriksha. Kalpavriksha means a tree which gives whatever you wish for. Okay? ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಲದ ಮರವು. ಆಲದ ಮರ means the banyan tree. Listening to the coconut tree, now the banyan tree is talking. ಆಲದ ಮರ, ನೀನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚು, ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ನೆರಳನ್ನು ನೀವ್ಯಾರು ಕೊಡಬಲ್ಲಿರಿ. Now the banyan tree is saying, okay, all of you keep feeling proud and be boastful about yourself, but who will give shade? Who can give shade as much as how I give? ನಾನು ನನ್ನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. So the banyan tree says, my branches are so widespread that they stop the sun's heat from falling at the base of my tree, and because of that I am able to give so much of shade for everybody. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ, and the oxygen which is required for the animals to breathe, I only prepare that ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೀಗಿತು. And so that the banyan tree also said that and was feeling very boastful. ಆಲದ ಮರದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಬಾಳೆ ಗಿಡವು. Now it is the turn of the banana. Okay, ಬಾಳೆ ಗಿಡ is the banana tree. ಎಲೆ ಆಲದ ಮರವೇ, ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾ? So the banana tree is telling to the banyan tree, hey banyan tree, why are you being so boastful about yourself? ನೆರಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಸಾಕೆ. If you just give shade and give oxygen, is that enough? ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. There is no fruits, and even if you have fruits in your tree, not even a bird is ready to eat the fruit. ನಿನ್ನ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲ, and nobody has seen your flowers. Banyan tree is not a flowering tree, right? So the banana tree is making fun of it, saying nobody has seen the flowers of your tree. ನನ್ನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? Okay, so lot of us have eat our food on the banana tree, banana leaf. So the banana plant is saying, have you eaten food on my leaf? ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಮೊಟ್ಟೆ means the flower of the banana tree. Have you eaten chutney made of that flower? ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ, and everybody requires my fruit. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, and because of this for all the 12 months in a year I give my fruit. ನನ್ನ ಎಲೆ ದಿಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. My leaf, my stem, everything is required for the people. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದಿತು. So the banana tree is saying, because of this I am the best amongst all of you. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವು. ದಾಸವಾಳ is hibiscus. Listening to all this, the hibiscus says, ಅಣ್ಣಂದಿರೇ ಅಕ್ಕಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳವೇಕೆ? All brothers and sisters, why are you fighting amongst yourselves? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ. So amongst us, nobody is best or nobody is bad or less.
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಾಡಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಉಪಯೋಗ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ some corner, we all will be there in some corner of a forest. ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳಿಗೂ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವೆನಿಸಿತು. So after listening to what the hibiscus plant said, all the other trees, they realized that whatever this hibiscus plant is saying is true. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಅರಿತು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. So the human or the people around us have understood our usefulness, and that's why they have planted us here and are making us grow. ಮೊದಲು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡವು. So first they thought, let us be grateful for the people here because they have brought us to a nice beautiful park and planted us here. ದಾಸವಾಳದ ಬುದ್ಧಿಮಾತಿಗೆ ತಲೆದೂಗಿ ತನ್ನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದವು. So now all the trees understood or realized and realized to the words of wisdom. Okay, buddhi matu means words of wisdom. I have written intelligence here. It is not intelligence, it is words of wisdom. So the words of wisdom given by the hibiscus plant, all the other trees and plants, they agreed. So how did they convey that they agreed to it? By shaking their branches.